글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 14일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. U.S. South Korea announce largest field exercises in 5 years. 미국과 한국, 5년 만에 가장 큰 규모의 현장 훈련 발표. The South Korean and U.S. militaries announced they will conduct their largest joint field exercises in 5 years, showcasing a significant show of force against North Korea. The exercises, named Freedom Shield and Warrior Shield FTX, are designed to strengthen defense and response capabilities through computer-simulated command, post-training and large-scale joint field training, including a combined amphibious drill. These exercises are a return to the scale of previous springtime exercises called Full Eagle, last conducted in 2018. The announcement follows the deployment of a US B-1B bomber to the Korean peninsula, a move that North Korea is highly sensitive to, often responding with missile tests. South Korea's defense ministry stated the deployment demonstrates the U.S.'s determination and capability to defend its allies, with a full range of military options, including nuclear. 미국과 한국 군대가 5년 만에 가장 큰 규모의 합동 현장 훈련을 실시한다고 발표했습니다. 이번 훈련은 북한에 대한 강력한 힘의 시위를 보여주는 것으로 컴퓨터 시뮬레이션 지휘소 훈련 및 대규모 합동 현장 훈련을 포함해 방어 및 대응 능력을 강화하기 위해 설계되었습니다. 이러한 훈련은 2018년에 마지막으로 실시된 이른 봄 훈련인 폴 이글의 규모로 돌아가는 것입니다. 이 발표는 북한이 매우 민감하게 반응하는 미국 B-1B 폭격기의 한반도 배치 이후에 이루어졌습니다. 한국 국방부는 이러한 배치가 미국이 핵을 포함한 모든 군사 옵션을 사용하여 동맹국을 방어할 결심과 능력을 보여준다고 밝혔습니다. Useful idiom show of force. 힘의 시위. The exercises, named Freedom Shield and Warrior Shield FTX, are designed to strengthen defense and response capabilities through computer-simulated command, post-training and large-scale joint field training, including a combined amphibious drill. 프리덤 쉴드와 워리어 쉴드 FTX라 명명된 이번 훈련은 컴퓨터 시뮬레이션 지휘소 훈련 및 대규모 합동 현장 훈련, 해상 상륙 훈련을 포함해 방어 및 대응 능력을 강화하기 위해 설계되었습니다. Number 2. Pro-Palestine protests held around the world as Gaza war nears 100 days. 가자 전쟁 100일을 앞두고 전 세계에서 열린 친팔레스타인 시위. As the war in Gaza approaches its 100th day, hundreds of thousands of people across the globe have taken to the streets in a global day of action to protest against the conflict and demand an end to Israel's offensive. Demonstrations were held in numerous cities including Kuala Lumpur, Malaysia, Jakarta, Indonesia and London, UK, where protesters gathered outside of embassies and prominent public spaces to show solidarity with Palestinians. The protests aimed to send a strong message against what many see as a genocide, with placards reading, "Stop the genocide," and "Bombing children is not self-defense." These global actions also criticize the role of the United States, highlighting its veto of United Nations resolutions calling for an immediate ceasefire and its supply of military equipment to Israel. In South Africa, demonstrations outside the U.S. consulate accused the U.S. of complicity in the violence. The protests come amid increasing international concern over the humanitarian crisis in Gaza, with calls for a ceasefire and greater humanitarian assistance. 가자지구 전쟁이 100일에 가까워짐에 따라 전 세계 수십만 명의 사람들이 전 세계 행동의 날에 거리로 나서 이스라엘의 공격에 대한 종식을 요구하며 시위를 벌였습니다. 말레이시아 쿠알라룸푸르, 인도네시아 자카르타, 영국 런던 등 여러 도시에서 대사관 및 주요 공공장소 앞에서 시위가 열렸습니다. 시위자들은 팔레스타인과 연대를 보여주며 학살 중단 및 어린이 폭격은 자위가 아니다라는 피켓을 들고 강력한 메시지를 전달했습니다. 이러한 전 세계적인 행동은 미국의 유엔 결의안에 대한 거부권 행사 및 이스라엘에 대한 군사장비 공급을 비판하며 미국이 폭력에 공모하고 있다고 비난합니다. 남아프리카에서는 미국 영사관 앞에서 시위가 열렸습니다.
이러한 시위는 가자에서의 인도적 위기에 대한 국제적 우려가 증가하는 가운데 정전 및 더 큰 인도적 지원을 요구하며 진행되었습니다. Useful idiom Global Day of Action. 전 세계 행동의 날. Hundreds of thousands of people across the globe have taken to the streets in a global day of action to protest against the conflict and demand an end to Israel's offensive. 전 세계 수십만 명의 사람들이 전 세계 행동의 날에 거리로 나서 이스라엘의 공격에 대한 종식을 요구하며 시위를 벌였습니다. Number 3. Senate passes Foreign Aid Bill. Winter storm wallops East Coast. 상원, 외국 원조 법안 통과시키다. 동부 해안의 겨울 폭풍이 몰아치다. The U.S. Senate has successfully passed a significant foreign aid bill, marking a pivotal moment in U.S. legislative actions. This bill, amounting to billions in aid, is aimed at supporting various international initiatives and allies. Meanwhile, a powerful winter storm has hit the east coast of the United States, causing widespread disruptions. Schools and businesses were closed, and thousands of flights were canceled as the storm brought heavy snowfall and strong winds to the region. Emergency services were on high alert, with efforts focused on clearing roads and providing assistance to those affected. The weather phenomenon has been described as one of the most severe in recent years, highlighting the unpredictability and intensity of winter storms in the area. 미국 상원이 중요한 외국 원조 법안을 성공적으로 통과시켰습니다. 이는 미 입법 활동에서 중대한 순간을 표시합니다. 수십억 달러에 달하는 이 원조는 다양한 국제 이니셔티브와 동맹국을 지원하는 것을 목적으로 합니다. 한편 강력한 겨울 폭풍이 미국 동부 해안을 강타하여 광범위한 혼란을 야기했습니다. 이 폭풍은 많은 양의 눈과 강한 바람을 동반하면서 학교와 사업체의 휴업, 수천 건의 항공편 취소를 초래했습니다. 비상 서비스는 도로 정리와 피해자 지원에 집중하며 높은 경계 상태를 유지했습니다. 이 기상현상은 최근 몇 년 사이 가장 심각한 것으로 묘사되며 지역에서 겨울 폭풍의 예측 불가능성과 강도를 강조했습니다. Useful idiom Pivotal moment. 중대한 순간. The U.S. Senate has successfully passed a significant foreign aid bill, marking a pivotal moment in U.S. legislative actions. 미국 상원이 중요한 외국 원조 법안을 성공적으로 통과시켰습니다. 이는 미 입법 활동에서 중대한 순간을 표시합니다. Number 4. World Athletics Indoor Tour Highlights and February Celebrations. 세계 육상 실내 투어 하이라이트 및 2월 축제. The 2024 World Athletics Indoor Tour has showcased thrilling performances, including Noah Lyles breaking the 60 meters meeting record in Boston with a stunning 6.44 seconds and Leek Claver setting a new national record in the 400 meters and 200 meters in Metz. The tour brings together global champions and world record holders, starting their Olympic campaigns with exceptional displays of speed and endurance. Alongside, February is rich in cultural and historical celebrations. Groundhog Day predicts the weather's turn, while the Lunar New Year ushers in festivities with the Chinese zodiac. Valentine's Day and President's Day are also notable, with the former celebrated with love and chocolates, and the latter honoring past American leaders. February is also African American History Month, recognizing the contributions and struggles of African Americans throughout U.S. history. 2024 세계 육상 실내 투어에서는 노아 라일스가 보스턴에서 60m 기록을 6.44초로 경신하는 등 놀라운 성능을 보여주었습니다. 또한 리케 클라베르가 매치에서 400m와 200m에서 국가 신기록을 세웠습니다. 이 투어는 세계 챔피언과 세계 기록 보유자들이 스피드와 지구력을 발휘하며 올림픽 캠페인을 시작합니다. 한편 2월은 문화적이고 역사적인 축제가 풍부한 달입니다. 그라운드 호그 데이는 날씨의 변화를 예측하며 음력새해는 중국의 12지신과 함께 축제의 분위기를 이끕니다. 발렌타인데이와 대통령의 날도 주목할 만한데 전자는 사랑과 초콜릿으로 후자는 과거 미국 지도자들을 기리며 축하됩니다. 2월은 또한 아프리카계 미국인 역사의 달로 미국 역사 속에서 아프리카계 미국인들의 기여와 투쟁을 인정합니다. Useful idiom Exceptional displays of speed and endurance. 스피드와 지구력의 뛰어난 전시.
The tour brings together global champions and world record holders, starting their Olympic campaigns with exceptional displays of speed and endurance. 이 투어는 세계 챔피언과 세계 기록 보유자들이 스피드와 지구력의 뛰어난 전시를 통해 올림픽 캠페인을 시작합니다.